Welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the alternative TikTok nange Teangel ewamune Faridah Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome to the Political Dice. Empichi y'obufuzi ffe twewayo kujja kubaweereza biki ebyagudde mu Washington, biki ebyagudde Uganda, ye bannaye yo East Africa in general eryetya ffe twewayo okujja obategeeza biki ebiri mu nsi ez'enjawulo ate nga biri political. However, to also let you know that munnaye constituency yo ebi happening byo bimanyi oba tobimanyi. Nenge eno wiiki yo yagenze okusemberera okuggwawo. It all started, yes, nga we are mu Uganda twandigambye nga tuli kuziika, but then abangezi baine ngeji bakyusamu munnaye they were criminating. In Uganda, do they even criminate people? Anyway, I don't know about that, but yes, Shaka Sali was finally laid to rest. That's what we would say. Kwanga evuli bali dividing zemu elimu lilide wakande ne bali teka ku river. So we would say he was laid to rest finally. And yes, may his soul continue to rest in peace. But yes, I never come alone. I come with my overall mate.
bagita overallment byonna byebimu njakukola okusookera ddala okulamusaako omukulembeze w'eggwanga eri America Donald Trump abantu nga tebakuli bulungi beekalakaasa ab'ekikago beekalakaasa bawakanya bagambira ddala bakooye kuluku kigambo kinene ng'obeera otambula ne mask yafuga eggwanga USA just wamantuusa bubaka abantu bakoowu era batandise okwekalakaasa balaga obutali bumativu ndowooza bakooye n'enfugayo oba obukulembeze bwo omusajja ta respectinga Oval Office agendanga bw'ayagadde agafuka naye njagala okulamusaako omukulembeze wa kuno wempangaalira wensula wenzisiza obuka otegeeza ono tibuhabulwa owaffe President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa munnanga oli otya olije twakusiima twakwakira netukwatira netukunda muno Nerage olimi badde ngenda ddukuba njogera bigenda okunyiza abantu mutukumukunda muno ekyo the good thing I'm nabukera so you guys I'm nabukera so it is okay with me tuba tuyingiddewo ku daisi nga tugenda kubanga tukutambuza tukujja America ne tukukomyawo Uganda ne tugenda mu constituency yo omubaka w'omulabako ekikumi yakiridde oba teyakiridde yali aliddeko byonna tugenda kubanga tubireeta wano ku daisi tuba twatandise tutandika munnaye Faridah Gannako gasanyo nfune posture nati bagamba nina kubeera neutral ndi journalist so sigenda kwekubira oba gannako bagasanyo oba ngwewa but anyway and ordinarily someone who say gannako tewewozaako kikubewo ordinarily someone who say gannako because even if it's your relative or not your relative nasaba bail natajifuna kibera kyannako because wamwabeera beeraga kuddaabira ne family yagala because abantu bamwadde so gannako yes oba wa government wasuwa government it is sad when you're not granted bail. True. Era twasanyukirako wano bapo akamba nga babawadde bail ne sise namuji yadde nga babba sente zaffe z'abawiwo muwiwo muso but we were happy for you guys shagaza gannaku nnyo nga omukulu Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale Kamulegea nga bamidwa sajja yakonyemu awo anda maisiru sina soma gundi ya 17 pages nga tuwuliriza tuliawo hopes wezambuka wagambira akagalo kafuirira akagalo cross fingers banna engeki we crossed fingers munono tusiba twasibye ne chi emikonzi obusubi batugamba obusubi mbujukiro obujukiro obwo atugamba ngo obusiba wobozizo omusango bannange no gamba tikibeera mama agwerabira unfortunately tebwakoze teyagwerabira yayisigale mama teyagwerabira naye kibonerezo tekyabanga kinene nnyo naye ate ebyavudde mu high court wano under the seal of justice Kania Rossetti Comfort ye yawa judgment ye kusaba kwa bail okwali kutereddwamu aba lawyers ba Dr. Kizza Besigye ne munne Hajo Obedi Lutale Kamulegea bano nga basaba bayimbulwe batandika okubanga bawozanga bava bweru ate nga waliwo ne record eziraga nti omukulu Dr. Kizza Besigye abaddenga emirundi mingi nnyo nga asibibwa naweebwa bail era nata jumping bail nata kubanga disrespecting amateeka ga kooti so nga waliwo ezo precedent seziba wesachi atera ye nazi citing mu judgment ye nagamba given all this presidency ojukira katonike there are such presidents but Dr. Kizza Besigye that he has never disrespected court and he has been obedient ne wabulaga lwapinze judgment yeyo and then he was excited. He was so excited. I would feel the excitement in his voice. Yes. How sala biwo. We omusango ogwa Dr. Kizza Besigye okubanga asaba bail gwatwawuliriza bulungi nnyo kusalawo kwa kooti era nga Justice Kanya nategeeza nti bail denied. Yagambye nti although waliwo ezo presidents ebiba kakatikako ebiriwo nga balina okuweebwa bail kugezanga bali mu myaka egikuliridde now citing anagamba one is 68 another one is 65 yes
ne tugambaawo nagamba ekyokubiri they are law abiding citizens Besigye alina records eziraga nti ta disrespecting angako kooti nagamba ekyokusatu omusango gwabwe guli bailable kakati ebyo ndoze wamanjogera byange naye nga ziri ensonga kale zabadde za Justice Kania nagamba naye olwensonga nti bayinza okubuzaabuza okunonyeza kwa abawaaba nga bali ebweru yensonga lwaki nsazeewo bakole ki basigale munda ekyokubiri bali ku musango munene nnyo nenze njagala okutegeeza nti Dr. Kiza Besigye abadde nga ku misango eminene ng'era aweebwa ki bail n'awoleza wabweru katulabe ebyabadde mu kooti It has also not been proved that on a previous occasion, when granted bail, the applicants did not abide by the bail conditions. Therefore, although I find that the applicants have satisfied all the relevant requirements for grant of bail, such as proving that they have fixed places of abode, have substantial sureties, are first offenders with no criminal record, and are of advanced age, the application for bail is denied because there is a likelihood that the applicants, if released on bail while investigations are ongoing, owing to the grave nature of the offense, may fall prey to the temptation to interfere with the investigations. Twagala okukigumiza ensonga zasinziddeko ku Dr. Kiza Besigye bail si z'amateeka ez'amateeka zonna zibadde zita Dr. Besigye ensonga kwasinzidde obugaano muta za byabufuzi Farida mukulikeyo mu kooti twabaddeyo nga tuyimba we shall never Muhozi would die someday. Banaye erinnya nteseewo lyeryo kale ennyimba sizange so will die someday. Ojakuleka mu nsonga zino gwe erinnya tewali liwulidde ojo kiso ensonga ozindekamu naye yakubategeeza okufa si kulungi. Ningamba abantu ababadde basomolayo omutabanyi wa president ye yasiba dokita yibi ya tweet ze yakolanga he played a part or something. Look into the cameras and say those things. No, but really men were so brutal, so people right also feel otherwise about him. Njagala okwebaza legal team ya the duo ya Dr. Kiza Besigye ne Haji Obedi Lutale Kamlegea. You have done a great job. Era batusuubiza ntino bagenda kubanga ate batunulira echiddako. The next move is to appeal ensalawo ya Justice Kania Rosette Comfort. So bano anytime tubalabanga bagenze mu court of appeal tulabanga ate bawakanya ensalawo eno. Naye nga njagala okutegeeza nti okubanga okuŋŋaanya abalamuzi court of appeal okuwulira omusango gwe it might take time. Tuyinza okubanga okutuyinza okuddamu okulaba okuwulira kwa bail application ya Dr. Kiza Besigye ne Haji Obedi Lutale Kamlegea mu gw'omukaaga oba mu gw'omusanvu awo. Nanti mbuno legal team erina okubeerako abalamuzi 3, 5 oba 7. Which is quite hard. Kati okubafuna abo ate nga nadda mbadde ngenda kwogera ebintu. Yogera bujjewo obutono nnyo Farida bujjewo ha. Njaga kulamusaako Honorable Kantundu. Oyo no yali muligo wali eri ku parliament ngagamba nti lwaki omuntu wali baddenga asabye bail ate n'omuzaayo mu kkomera n'amala omwezi mulamba ng'alinze ensalawo kyekirinyi nti baakoze Dr. Kiza Besigye ate ng'okimanyi bulungi nti ogenda gimuma kale muwe week emu akomewo omugambe bail not granted tugendera awo nene mututeeka ku tensioni banaffe tuli balwadde ba mitima. Musajja yasomye nnyo judgment. Nengamba banayi tuliba can't use justice therefore. Bail granted or not granted. Write all those 17 pages. But the good news he had to cite all the grounds. Grounds eziraga nti abakulu bano basa n'okuweebwa bail. Yabadde nazo. N'aba ne ground emu bweti.
eraga nti abakulu bano tebalina kuweebwa bairo gye yayimiriddeko n'agamba bairo denied kyokka nga yabadde ne grounds nga 7 eziraga nti balina okuweebwa bairo ne ŋŋamba teyasoma nti bw'osanga ng'ekintu nti kirina ekirungi n'ekibi oyimiriranga ku kirungi bwe kibeeranga ng'ekirungi kye kisinga obunene. Chobalaba ye kanso Elias Lukwago yagambye we have won the law yagambye legally we have won, it is only politically where we have so the purpose that the political bit yokaje ba consider. Since when did we start playing politics in justice system? Justice kani yankula musiza konkotomeddeko naye owulira otya ng'omuntu amaze ennaku 15 mukomera nga wamumye bail only on one ground. He is going to interfere with the investigations of which you do not have a precedent set. Nti we bamuwa bail n'agenda na interfering in investigations. But someone will say interfering with double jurisdiction could be also an important point. Because if I want to investigate a crime, Justice Kanya telling us, Mbuno Dr. Best Jevana Mutane Obedi Lutale, Bagenda Gende Kenya, Nant Jebadize Misango, Bagende Gurisi. I think a passport bagende take a passport by no zile kane national IDs. Katu gambembo bali jebali bawadde choja mu miro ne baziba. I was informed that in any case court of appeal nayo ngeremereddwe ngeruddewo yes wangeruddewo the only option that is to serve the 6 months baba we mandatory bail nga tekutaddeko obukwako ngate kakati ku president eno weti ne bweti kusinzira ku grounds bweziti singa batambulidde kweyo ground tumusuubira kumulabako ddi. I for one, I would just wish Doctor all the best. Fire menya by the way. Fire munange tekoleka. Kale sistura ko fire jude ne na sistura ko fire y'omuntu naye ne menya ngeya. Fire tekoleka naye nze njagala okubanga nkuba omulanga ngava kwene ensonga. Nti malayika ke kubalamuzi bonna. Bajjukire nti omulimu gwe bakola teguli mu byabufuzi. Wabula mulimu gwa kusavinga bana Uganda regardless of their political affiliations without being threatened, intimidated or used. Ebigambo nze mbikubawo bwangandi nga nyimiridde bwa ntogo. Kaya kubategeeza nti nze bannaye taata wange tali mu byabufuzi temunsiba atajja kunjijayo. Musajja akutima gwoza. But nga tuvuddeyo Faridah, what else you have in store for us? Nga tuvudde ku nsonga ez'okuba nti ate abakulu abo ffe tujja kubasabira Mukama abakuume nga bakyali balamu batambuze fayiro eyo kubanga fayiro tekoleka naddala eya upper prison fayiro yayo tekoleka zemba ntambudde ngenze ku transactional parliament. Parliament yaffe ya wano efuuse very transactional. Transacting sente deals zikolebwa mu parliament okusinga mu parliament ate ziri siza digital za bisawo bwegenda na kisawo kyo making sure motoka yo nene in any case kubanga bano bagaba sente nyingi basimbulira mu bukaddana bukadde 10 bukadde 5 walawo be bawaako obutano ate abo bali bakyabayisaamu amaaso ne mugikwatako nyingo 12 bba baba ati obukadde 5 ne mukwata ku nyingo 12 bba bantu mmwe ate njaga kutegeza nti esente zino ezigabibwa tezaabula mbono opposition ono wa government mbono opposition tugenda muwa bonna bazifuna era njaga okujjukiza ti bano nno baweebwako obukadde 8 ne tulaba abamu nga bazikomeza twaha kagabo y'omu ku victim yajja n'ekisawo nga mulimu no tsigano wali bupyanye ekira kumanya waliwo ze babera bazitereseyo n'agamba bannaye nze sente z'eki obali kale yagamba ndoza kikolimo sente z'ekibi byebimu ebigambo byogere nga bwasimba baada sente zotakoleredde sente za kibi Yagala okubajjukiza nti abakulu bano baweebwako miliyoni 2 nga nno babagamba nti nno ki tujjemu age limit. Ne bagamba basooka kujjamu term limits ne bajjamu ne age limit
ne baweebwa akasiimo ka milioni 2 ani azigaba ziva waani kibuuzo omanyi gye ziva mama yangano kwogera bitaina ko mutuna magulu but yogera nze nja kudifendinga manyi mwa amateeka amatonotono ojja kubeera ali mu kkooti kusabira bbeiro oli shuriti watu batutte babiri kuba esente zino zivaawa ani azigaba ndaisa akubye kene kitegeeza ziba wa muntu ogwa yani ogwa oba Faridah nze mbere simanyi nti olina akatembo ndeka nesonyiwa Faridah sente zibaawa naye Faridah so ndi munnamawulire kandimu sente olwozo sente zibaawa parliament zibaawa kaakati njagala okuwa answer eno nga nkuwa ne president kuba ndi musomesa ngakuwa ne example bwe mukeera ku macanga ku digital tehayaring abantu ba myaka ameka bawezeza myaka 4 naye nga nze ngenda kuweza ndi 39 mbuzaako emyezi 2 okuweza 4 nenja nekiteeso mu digital neŋŋamba nti bannange kati tujjewo emyaka oba oli wa 7 oba oli wa 9 jangu tukole kiba kiyambaani era okyalina akatengo kale eyo nno ensonga bannange ezo no tubatumira ku mukulembeze waffe eggwanga tumwa waliwo omukulembeze omwe yankubye ununu naŋŋamba nti esente ezasookera ddala okujja mu parliament yali Chinese investor eyali ayagadde okujja mbuno ba parliamentarians baali bakimuleetinze nnyama abanja songa investors ebayamba he wanted to buy off the loans of the MPs mbuka kati ensonga eno ne bagitwala ewa president n'agamba nti mu lunyankole hannange nze singa mbaka statement ko lunyankole obuzibu njogedde nnyo ne kage anenda ka translating nze kagambe mu Luganda go kakyuse mu lunyankole kugambe Luganda hati nooleba otakakuliza tubireke naye nga president yagamba mu bigambo bye ebyolunyankole bye tutagenda quotinga naye ka tutranslating for the benefit of our viewers mbuno you cannot use another person's hand to clean your ass. Instead you will have to use your own hands to clean your mess that you have done within your you can't say kat Faridah my business jangu no you have to use your own hands so invest kakati president n'agamba njabba yambako investor abireke nze kangule sinsi mwebange yo my people kati president agamba kakati tenjo ina loan ya sente meka ze ninayo nga ya bilioni nga 3 banka ki Bank of Stanbic cleared account number tekao ekyo president kye yakola n'akiriyalinga loan ze zaba MPs bonna ate njagala okutegeza kyatwalira mu n'abatayina loan abo bafuna za kati bo batekayo accounts ki batekayo zabwere bafuna zabwerere okwo kwali kugaba okuva kwa Mr President okyabuuza ani agaba sente what a generous person you are you still asking who is giving out money you are very generous esente zasookera da by the way zajja mu circulation mwaka gwa 2011 nga tugenda mu kalulu mbagamba nti esente zino zitera okujja nga tuyingira akalulu kudaya beyond intention. Of course, obviously. Hey, it is obvious. What is the obvious intention of the giver? They take out something from the constitution again. Yes. Obaba ina chebagala okukuso. Because how do you tell me you are awarding people for their coffee bill? As in, why are you awarding them? Excuse me. Isn't that like their job? Isn't that's what they're supposed to do? Nanti basi mibwanga aba service award bwebewa 1.7 billion. But also that was money. It was part of the money that is circulating within parliament. Mwegabanye mwesime muli akasente naye nga babaka bavude ne babyewakana. Aba opposition ku nsonga eyo ba address nze ne bana mawulire. Ne bagamba fete tunafuna ko sente era tubasubize bwe zinajja tugenda kuzizayo fete tukwata sente ya kibi ne ngamba sente muzikwate muziwa abalonzi baavu. Abo babulizanga liyo muyekaye yazayo. Nengamba ekitegeeza 40 twakagabo ziyaleta mwete mwazina but they have always said like that they have denied the money that they have taken and we are used how you're denying the money and people are signing abafuna so we are like which money abono munanga ababadde basigninga list yabo aba opposition bebana abakakasa nti tetunnazifuna era tetukkiriza n'ekyokugabibwa sente era betujidde nga baweza bali mu 40
Mbulisi ekyafuluma. Nalabyeko kanso wange Elias Luyimbazi. Naye ateseeko omukono gwe nagana naye sente sinnazifunako. Nze nakajja mu parliament simanya ebintu bitambula simanya bitambula. Nayimiridde wano ku floor of parliament, ku floor ya parliament okwogera bangamba issue yeni mu rising is not on the order paper. Tulabe byabaddeeyo ku parliament nga omukulu Muwanga Kivumbi akulembeddemu banne nga bagamba tebannafunako ku million 10. Tuwage nti bano be basobodde okuvaayo ne bateekako emikono nga bazeeganye sente z'ekibi eza sitaane tebazitutte. Buli memba wa NUP ateeyisizza bulungi ajemera ebiragiro bya pate. Njogera ku bya NUP kwaliwo ab'ebibiina ebirala. Mu myezi egiddako nze field commander tugenda mu constituency ya buli omu, buli abadde alimu embaliga oba tugwa oba tetugwe tugenda kuteekayo omulala omutuufu. Bannange ababaka baffe mwefudde ekirala. Nenjagala okutumirako ku mubaka wange. Aluwa. Semujunganda wama sente wazifunye. Wama 40 wagafuna. Yengo osirise. Wama miliyoni 5 oze bawa mbuno mukwateko ku nyingo 12 wazifuna. Wama miliyoni 2 wazifuna eza age limit remove. Yazifunako. Naye wali agambye what is the motive? Yes, sente zino okugabwa kubanga we have identified who is the giver. Oba temunnategera agaba sente zino banaye saga asomesa abaana nga tetutambulira ku pesi ye. Nga tetutambulira ku pesi ye mu. Nze bwala ba Faridah nga nkuli ewafe mabange yangamba nga so many people are in our lives and they are users. So, I feel like omanyi buli wefuula omugezigezi maaso ga Tibu Haburo omulungi. Nga kuya because he's a very smart man. He's very smart. I agree with you. I think katuwana alabanga bano kati kamba kozese webati so that your name can be spelled. Mbaje mu trust mu balonzi. Wononyeza akalwa omulozi ngamba agwalya ne sente walya miliyoni 10 kwa miliyoni 10 might end up like next year. Yes, because that is money that we no way bitano bamongedde 10 kati ali kulukaga. Okitegedde. So omulozi ngamba nedda baba Faridah twakwagala nene ddagwe kati gwe bakucorrupt ekyasobola kulonda katufuna ekitegeeza we shall not be surprised singa a third of that parliament tebakomawo. Thank you very much atoli mugezi nze bwefa bwatu tyone tubihabulwa tubibala naye nga abalonzi njagala okubakubiriza muteeke ku babaka bammwe amaaso amoogi mubateekeko akazito mubabuuze bye babakoledde kakati okugezanga oli mu Kampala mpozi who is your woman MP mayi bagamba tomumanyi nze kankuleke mumanyi bambi mukwate nkola abaradde olina bakwata kale gira omukwatirira ng'okyamu kulamusizaako omukulu woman MP Kaso Shamu Malende yange omwogera omutya saala zokka kubeera ng'osuuka ng'odda engulu munnayo oterere bulungi tukusabira saala zokka ne walabe tweet ya Stella Nyanzi yasalaamu wano amaze n'amukuba nze kati kankoleza nze kankubuulire okitekinge all for that wamma nkusabira kuwona nze ne Faridah tukusabira kuwona bw'obanga ogulawo olutalo togulanga lutalo ne lweyita someone who is known on like nga ya afuna oyesanyu mu kuwandiika those people will write about everything ekigenda maaso mu bulamu bwo everything kakati abamu bagamba mbo Stella Nyanzi akyayina mu kali nti omukazi yamukuba akalulu so what do we expect of an opponent is to criticize. Bikobere was very shocked. Is to criticize because I mean she was her opponent. Anamukubira ngalo munango representing Zebulonje. Yeah, amusabidde okuwona. Nayo gene kitufu nti gundi kiki kyokoze kale tetuganya limande but what have you done for the women in Kampala you as a woman? Nasokoleke abadde nga mulwadde bucha yagenda mu parliament. Nedda yakazirwala no mwaka ogwedde waliwo wali akavuyo mu parliament ekwadde ne kituka agamba yalwalako ne bamujjanja baba then engeri ya mulongo saati namukwata bi mu parliament obulwadde ne buttuka. So before the sickness yali akolera bannayuganda ffe tetwakutumako okugenda kusaba bail
mu kooti zetuna unless you are saying mbu bannayuganda baziba misanga bawangalire Kampala ngera gwe kye wajja okukola is making sure tebakuvundira mu makomera. I remember being on set one time when there was on the camera, and our dear woman MP confessed and said, even when I win, but Kyagulanyi does not go through as the president, I will not serve. I will not take that seat. I will not be swear the MP of Kampala. I will just not take that position. I was shocked. So the one me, I'm not like right now. I'm not shocked because you shocked me that time when you took that seat. So you're not working and performing. You can't be shocked the second time. I can't be shocked because you shocked me from the other side. The way you were serious, ate father, not item, ate what, and then you took the seat. What do I expect from a liar like that? You're not a liar, by the way. No, but you're a liar from someone who doesn't. Omuntu atakumba bigambo byabeera ni tumwoge mu Luganda. Mulimba. Obera mulimba. Because I watched you with my 2 eyes. I literally panned the camera in you. Wamma Honorable Shamim Malende tukwagaliza quick recovery okomewo kale buno obwezi obubulayo buno beereko nekyokola mu constituency mu district ya Kampala bakyala bokiikiridde abakyala nga bafunye ebizibu mwe muline ebbanga lyobaddewo nga woman wa Kampala notakolako kintu kyonna ffe tukulaba mu court ezabafutu bigere ate nga you are not asking for bail, you are there holding a lot of files and addressing journalists. Did we send you to do that? You're just being the woman MP. Oh, nope, because why are you not search you for nope, we have not. We never said you to do that as the people. Kampala, but we wish you a quick recovery. Anyways, twagala bakulembeze bafinga balwadde. And when you come back, may you please pass. But say tujja kubanga tukondemminga. Tukondemminga abantu aba handling obubi. Honorable Shamim Malende ku nsonga eyo. Olunaku ki abantu nanti banayuganda tera nnyo okwerabira. Mujjukira honorable wamwe omulungi gwe mwagala ennyo Zake Butebigwe balwanira entebe. Ebalwanira entebe wali mu parliament olunaku olwe twogerako nti abasirikale bahandolinga bubi Honorable Shamim Malende kyekimuletedde okubanga akyali mulwadde paka essaawa ne batusa obulwadde naddala enkinde ezo tezitera kuba tezaagala muntu okukubakuba n'okusuukunda. And also would encourage you to be mindful how you handle ladies because there are so many complications that we don't even show. Abantu bajja kujja babagambe birwadde byabwe mujja kutusa ebirwadde ebyali byawonedda. So ekyo kintu kigendera ddala eri bakuuma ddembe. If it comes to a woman tuba handling with care because babeera n'ebirwadde byabwe bye tuba tetumanyi fenga ababeera mu public. Kakati tuba tutambudde tebatuwadde footage ya Shamim ng'atuuka e Nairobi. Tebadde tujja kumukolera ddala bubi bamutuwe. Okubeera nga nyongerwayo mu Aga Khan Hospital e Nairobi oluvannyuma lw'okukeberebwa kw'abasawo era ne bakakasa nti neetaaga okweyongerayo. Ekisingira ddala okuntawaanya kwe kuba nti nnumizibwa munda muno oluvannyuma lw'okuba nti nali nakubibwa ku palamenti ng'etteeka ly'emmwanyi liyisibwa ate nga jjukira n'emabegako nali ngenzeko ku operation ne bansala ku Aga Khan. Ziba mmeka ezo nze mba nkyali ku parliament ya Uganda munange eno gye tuzungira mu committee ya legal affairs wali ku parliament nga sisangayo ani ono justice minister yellow green oyo nga bamusoye ebibuuzo nga ina ensonga z'essemasonga zazze okwanjiza committee. Omanyi nyakubategeza banaye tuli mu gino emyezi tuba tuteekateeka budget ya 2025-2026. Yes, that's true. Kakati buli yasaba sente ojja n'ozidefendinga sente zino empitirivu wasaba zaaki nabagamba aba isi ba defendinga sente zabo nabagamba naye sente muzirabanga nnyingi naye obuwumbi 2 bugenda zimba waka wano tukoyewo tuli mu bupangisa kakati omukulu Honorable Mau ffe twali tumanyidde nga chairman Mau. Kati Honorable oyo munnange nga presenting a budget yengo omubaka agamba nate zino millions zino zotese ku mbunno ogenda kuyigiriza staff yo
okukozesa condom. Kyogamba okola n'abantu abatamanyi how to use a condom. Nga bakola ku Ministry ya Justice and Constitutional Affairs. They are not young people. They are above 18. They are actually in their 50s. Office of Justice, who even needs classes on how to use a condom? Abana bato. Abana atabali mu maso. Abana tubetaza chi condoms. Okugema obulwadde. Obulwadde webuli. Kuyigiriza abakozi ba Ministry ya Justice and Constitutional Affairs how to use a condom. No wonder Uganda zabo. Funitembo. Sina bagamba Uganda oseka bwokaba ensonga ziba zinyiza naye zeewunyisa ne zikusesa. Kakati Honorable Minister Nobert Mao yabadde mu budget ye. In fact teyabadde. Yatesemu ate nachi defending by the way. He wasn't even feeling shy about it. Nagamba why ku parliament temuyina yo condoms mu biggo. Mu biggo bya mujemula. Sikugula condoms kubera one kubayigiriza on how to okay we have provided them but we need to teach them on how to use them. Nagamba omukulembeze w'eggwanga lino lye tuwangalira abadde musaale nnyo mu kulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya. Njagala kubanga muyambako nengamba lwaki akozesa abantu abatamanyi even that smallest thing. Nga bali ku Ministry ya Justice. When you don't know that smallest thing. That smallest thing. Kakati ekyono kibeera ki gaba malya gansimbi nze njasagala kulowooza mbu Honorable Minister ayina abakozi kale bw'obanga ku percentage y'abakozi b'oyina kyemmanyi 60% of them are married. Why do they need a condom? And why do they have to learn? The husband may walk and they need they don't use family planning method. Balani bakozesa family planning nanti bagigwana mbwe ekola bulungi nyo teyina side effects. Bannange agomalya gansimbi. But is that the Nobert Mao we used to know? Nobert now edalinga chibandisa obuteri antama linga teyeri antama. Nga wa manyi. Nga tanda fuka kale wa yellow. Nga chali green. Kati wa yellow completely and also. Kati he still says it's green. So you shall assume that since munda bera yo yellow ate mukwafu nnyo munda that the green ali wabweru. Omanyeze ensuju zoli azina kakuta katono. So kati yeyo. Nobert Mao. Bannaye ebintu ebyo si birungi. Nadala from a Honorable Minister. Okujja n'oyanja budget yo. Ate ye mu defense yatugambye nti mu bintu ebingi nnyo mwe mulonze yaka katono ke muteseeko ki essira. Ne tugamba nti nno tubadde tetukusuubira a person of your caliber to budget to teach your staff how to use a condom. You know? You can even just demonstrate it on TV. Oba tujje wano fe tulete fetwa fenga digital family mu we atuwa omulimu tukaisenga wano ngo mulimu gutuwe tukaisenga wano ngasi bantu bokabuka baganyirwa kwanga one time one day you're going to chase away the staff atompyenera bazze mabega byosomeseda well that's one tusika tukakubanga akalaba all the time. Thank you. Tusoke tulabe ebyabadde mu legal committee tukomewo. You plan to spend millions of shillings on what you have termed condom education. It is in the ministerial policy statement. I've picked it from it. Condom education and correct use of condom. I want to understand that at the level of now your staff at the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, you still need to be taught how to use condoms. Uganda is a poor country. If you fall sick, we may not afford to treat you. So please, let's prevent it. So to trivialize it by looking for one small line in a fat ministerial statement, I think undermines the milestones that our country has achieved. Eyo nno ekuba mautecha. Yali ano natusuubizanga bwagenda okuleta electoral reforms ate ye omu n'atutegeeza nti bannange babinjijjako ne babiwa ku lisi bali omunsi. Ate aba akyali ku ebyo alaga nti bannange obupiira kikulu nnyo staff yange balina okuyiga okukozesa obupiira. Omukulu Honorable Mukasambidde, the one with the biggest and hardest English.
omuvandimwe omubwati omuvandimwe namuwandiikira ebbaluwa namutayika emutegeeza nti baagala kuva mu ekyo kye bayita agreement manya NRM and DP tukkiriza tugenda kukolera wamu ku nsonga zino namulaga nti feera twatandise activities eziraga nti tugenda mu kaluwa tugenda kuleta presidential candidate omulala ataligwe ebyo simanyi oba yabyongeddeko onoonya okunkubisa yasemba okujja onoonya okunkubisa emiko nagasedde emiko ku political days wano abasajja bajja tukimaano bannange njagala okubategeeza mbidde n'amutegeeza nti mukama waffe gwoba okyali interested n'okubanga mu nkolagano eno ffe ng'ekibiina kya DP Democratic Party egumire kabonero nkumbi tukooye tulaga nti enkolagana tetugifunyeemu so for that reason sibye batambuliddeko era ku nsonga ezo tukutegeeza nti twagala kuva mu ki mu nkolagano eno kati okwo siko bakugamba mbu ekuba omunaku tekya oli aba akyanyumira bwa minisita omujja munankani yamuweesa obwa minisita mukasambidde eyo si jealous kubanga singa nga bakagenda nembagamba nti new relationship bwete bwebera ne marriage mugenza mu bufumbo kati muwana n'omusajja mwabaliko UPC kubanga yabasooka yali mukazi mukadde ngebatunuliza kyamuli egamba mwenno katubalabe mwewaana okufumba tulabe oba anaalyanga wammwe kati mutandise okuvaayo mukaba twabagamba nti omusajja bwaba mwezi bwali kuteeka ewaja kunoonya omulala kati mutandise okulaba babajjako attention muvaayo mwogeza eddoboozi ery'obujja ebyo bigambo bya Faridah ng'omusibya digitoko TV oba tenitenjo nawe obambidde yali ayagala okubeerako naye bamusuubiza ogufo ne batamuwa kati wenyingira omanyi ebibira ojja kusomera dina when I penetrate yegwa abeera ddaka omulayini ebyembi penetrate and forget your words kituufu kale obufumbo ne butavaamu mwana olubuto oba lwavaamu kakati awo oba tolina kyokijjeemu ate omusajja n'akulaga nti yakuziridde mu kisenge kyasuubira kufuna lubuto lulala ati awo n'ogamba omusajja alina empisa embi olw'ensonga eyo zefuluma obufumbo omuntu amayi tujja ne twogera mu ngero sometimes because we believe that you are talking to a very smart audience that understands, you know. Nora ne Yesu yakosanga parables. Who are we to just say things directly? Abono munnaye beba DP. But do you think DP akyasobola okuwininga trust mu bantu? Yeah, I think it can if it can bring another candidate. Because Mao bleached what people believed in. Because waliwo abantu abera believing in Mao yenga ye. So you know the party is just secondary. So olaba omuntu oyo ng'avudde ate mu kibiina kyoba ng'obadde omukiriza osigala nga tomanyi wogwa. But when they bring someone different, because we banaakomawo nga bakomyewo with Mao, I doubt if anyone will believe in the party. I doubt, but that's my humble opinion. It is your opinion. It is okay. Your opinion is your opinion. Yeah. Should never be intimidated. Waga mama. Ensonga ya Mao tuba tugitadde tuba tutambula nga tugenda ku nsonga ey'omwana omulenzi kati gwe twogerako atuuza abantu ebifofofo Church Hill Sentamu Church Hill ono Church Hill wa mzaala ye chairman Nyanzi njagala okuba history we ndi yasookera mu NRM alyoka agende mu NUP kati omwana nga mutona mu grooming nga wa NRM abaana bakuze balaba yero kati obabuzaabuza obabakawadi myofu ekyokubiri omwana ono bwe yali yesimbawo ku bwa president yagira ku kadi ya NUP he was independent era n'awangula. That means he didn't want to affiliate himself with what? With NUP. Because they are against for the card. I believe that. Mbobamu makadi aba NUP.
mbu nga tebagala ba portraying ekifaananyi kiri nti basoosowaza baabwe nti nabo mbu kye balwanyisa ate kye bali mu kukola ne bamumakadi najanga independent n'abalaga nti abakuba akalo neŋŋamba oba bamusupportingira eno wansi eno gye taalabanga ng'eno bajja bwe babuzaabuza abalala ng'eno wansi bamuteerayo. First of all omwana omuto oyo yajjawa ssente zaagula akalulu because we have evidence yagula akalulu okubeera ng'alangirira President Guild we Makerere. Twagaana wano okugula obululu. Kali imagine Guild okitandikidde mu ssomero kiki ogenda okukola ng'ofuuse honorable ba president. Naye yo si ensonga eriwa. Ensonga eri wano. Family matters. Family matters and political matters. Ebyo bibiri tusobola kubyawula. Yategeeza bannayuganda. Tabisoboka. Kweli nga mwonoga oli mu kugamba mbuno President Museveni talonda Janet nga minister yadde mukazi we kituufu mu Uganda to mbote yakola school sino nedda mbadde ngamba mbuno Church Hill Sentamu tusigale ku Sentamu tusigale ku Sentamu kakati mbuno omwana oyo twalabako enaku ezivuddekaawo nga atuddeko for a photo moment n'omukulembeze w'eggwanga era ne bamukuba ekifaananyi omukolo gwali Makerere University he leads as a guild president. Of course. So why you kakati omukolo we guggwa of course but leaders go for a photo moment. Omwana atula bulungi nnyo nakugumira mu bitiibwa bye nga guild president kafaananyi bwe kafuluma ku internet bweppa natugamba mmwe bennyini wano abakuba ani Hildamani emisumali olwokuba agenzeeko n'atuulakoko ne wa NRM owamwe yennyini yatudde ne president ne mbagamba don't you know nti omwana oyo ali kukola responsibilities ze as a leader as a guild leader and he was independent anyways why do you affiliate him to NUP njagala okubategeeza nti nsobola okuzaala abaana nempagira NUP n'awagira NRM si kyabuwaze mbu family yange eyina okuwagira kyempagira because mukama yatuwa emitwe nga janjawulo gwozaala tasobola kutwala ndowooza yo gwe ng'omuzadde. We can't agree on everything, me and my dad. We disagree on certain things and it is normal. And it is okay to disagree. disagree. Agree with your parents on everything. Yes. Ate n'ekirala. I don't know why people are making Chairman Nyanzi to apologize a lot because they are making you look like the president. Segamba the or no. Of the party. No. Ngamba president wa eggwanga Uganda. Citizen 001. Oh yo, Tibuhabulwa. But I feel like you're gonna kubanga Tibuhabulwa omwana wabadde nga asusonkereza amanga amalala n'avaayo ne yeetonda ku lw'omwana. Kati nawo why are you even apologizing? Because omwana yabadde afulfilling responsibilities as a guild president of the university. Sirowooza mbu abaana abatali within the leadership ya university basobola okutegeera the politics of the university. Kati bano abawagira ebintu just for bafutu bigere bagenda bakozesa ensobi. Did you expect omwana oyo okugaana okubeerawo? Mbuka kati olwokuba president yajja wano segenda kubeerawo. First yajjanga independent. Second, he's a guild president of the university. So tell me if the university... Thirdly, his campaign was heavily funded. Unless you move on, so now we can know where the money came from because we have someone who is giving money. He's generous. You may find you didn't give and he gave. Yes. It is also possible. Ata it is on record. Nti omukulembeze ow'eggwanga lino Uganda. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni atera okugula bagirudi be Makerere. But for me in my he compromises them. Oh. Namulaba abantu omwana atandise okwogeza ebirimi ayo. Geza ebirimi tulabe ebyabaddeeyo. Omwana ono ng'ali mu kwadressingako eggwanga ngagamba naye I was fulfilling my responsibilities. Ebirala bannange bye mwagala ntandike. I am not ready to do them. Nsaba bana Uganda ne bana mawulire bakkirize neme kubako kyenjogera ku bikwatagana n'ekitange kubanga obwo buyinza sinza buyina eri bana Uganda nyongero bakutira mumanye nti mulina okukkiriziganya
naabo bwe mutayina ndowooza yeemu kubanga mwenna mubeera mu environment yeemu. So nze ndowooza nabadde nkola buvunaanyizibwa bwange era ne bwe mulaba munno nze ewalala nga Mukama akkiriza nja kufuba okulaba nga nsoosowaza obuvunaanyizibwa bwange okusinga endowooza zange ng'omuntu. One much at you, Zendi Nawe. Thank you so much for saying you're not going to answer your dad on media. You're so mature, by the way. So you have a fun already with me because why put family matters on social media? Instead, never say watching nyanzi wabade. Ovayo kogea ku social media. Ito mwana we waka. The pressure was getting worse. You know why? They built their politics on social media. They don't have politics away from social media, so they have to answer to every Tom, Dick, and Harry. Nse ensonga mbanji naye nga bwe guli nze nabagamba nti mu kuzimba eggwanga tugenda kutunuulira buli nsonda y'ebyobufuzi. Kati olunaku lwaleero tubaleetedde ba MP bamwaba babiri abaludde mu paalamenti ya Uganda. Bano bakyala bali ku kifo ekya affirmative action. Do you make affirmative action okubeera nga ekyali relevant ng'ebifo mubyeremezaako kuba asooka? Woman MP Kamoli. Oyo waffe mama alitwala Rebecca Kadaga. Akobye nti benze tidi kuva ku ntebe nze ndi kubeerako we ekisanja. Mbuza abantu abeka muli bakanenda n'olw'ensonga eyo. Mama wawe ate we mbwate bandeta na mama ataka sabata babanga bakantaamu obwesige. Nze nganjanga mbakulembera njagala okubuuza Madam Honorable. Ekisanja kino nga bwe kitambudde otudde emirundi emeka mu parliament. Era abantu beka muli obateesezza ki? Ensonga ezo ziddemu ze sikulabangako ku floor ya parliament ngo raising any issue of national importance. Asatu mwetano. Bweddu mu parliament asatu mweji. Ngokiikirira abantu beka muli. Abaweze emyaka 4, right? Abaweze 4. Ng'ekibiina kye kyawagira. While we are here yelling, the junta, removing a dictator, yeremeza muntebe, what, MPs. Nammwe muve mu bifo ebyo abamu mubiruddemu tetujja kubatiisa maaso tujja kubagamba banaye you have done a very meaningful representation Madam Alitwala naye ekifo kiveemu genda ku direct seat affirmative seat gireke abaana abato bagitwale. You are already empowered. Oyagamba you haven't been empowered for all those 35 years. You still need an affirmative seat. It is disappointing. Which girls are you mentoring? Eyo bigambo byange ndeeta omulala. Honorable Hanifa Kawoya, woman MP Sembabule, emyaka 3 oli mu parliament mama okozeeko ekimala. Tulese ba NRM babiri ne sitemu eyinula ba opposition namwe tujja Hanifa Kawoya emyaka 3 ng'okiikirira Sembabule district as a woman MP. You have done enough. Bwoba kyagala okubeera mu parliament genda ku direct seat bannaye ebifo bya affirmative action mubiveemu. We have empowered girls abagala okubeera kale they want to be empowered. You are empowered women. You are empowered women abateekwa okugenda ku direct seat ebifo bya affirmative seats mubirekera abaana abato. You are ngwanero batugamba they are empowering girls, they are mentoring girls. Abaana be mentoring mwagala balagewa mweremeza mu affirmative seats muzifulume mugende ku direct seats. Naye ekisinga obukulu mutuule wali ebintu mubirabe nga bwe mu advisinga mukozeeko ekimala naye mulowooza ffe tetuzimbye ensi. Ugandans are happy people and I want to encourage you to learn to use it. Don't you think we have built the nation today? We should end here. Guys, thank you so much for watching the Political Dice and PGM. It airs every Sunday at 8 p.m. It comes with me and then Faridah Bikobere. We are happy to serve you. Please keep watching, subscribe to our YouTube channel and Facebook pages. That is the Alternative Uganda, TikTok TV, and then on YouTube, that is the Alternative Uganda. See you again next week on Monday on the Mighty Drive Show. Bye-bye. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Hi, welcome to the Political Dice. Empichi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafuta oli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gampanyiga mawe. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the alternative TikTok nange Teangel ewamune Faridah Bikobere buli wa Sunday sawa 2.